Salutare tuturor, eu sunt Zeddy și astăzi voi face un episod pe acest canal, mai exact unul de Minecraft. Din câte vedeți aici, vom face o reacție pentru prima dată pe canal la Minecraft 2. Cineva vorbește despre Minecraft 2, Noci abia a anunțat că se va posta Minecraft 2, încă nu știm când, nu cred că știm multe detalii despre asta, dar vom vedea și noi acum. Îmi pare rău că am voce așa răgușită și așa, dar abia m-am trezit și am zis să filmez ceva direct, că după am niște treabă, merg la sală. Oricum, nu uitați că am și serverul meu de Minecraft, Survival, se numește ProCraft. Dacă vreți să ne jucăm împreună, doar abonați-vă cu clopoțel, apăsați pe butonul de like și intrați în server de Discord din descriere. Și cam atât aveți de făcut pentru a intra în server. Bun, haideți să trecem la treabă. Videos completely out of left field because today we're going to be talking about Minecraft 2, a game that Puteți să vedeți aici tweet-ul pe care l-a pus Noci cu anunțarea jocului. The original creator of Minecraft has just seemingly announced. And I think that this is pretty interesting because it seems like Notch is going to make this sort of an open development to a degree with some form of early access and something that players can get their hands on. My name's Dorelius, and let's get started. So Notch effectively started this discussion himself by posting this relatively long Twitter post. Ok, o să vă pun subtitrări, bă, acum mi-am dat seama că unii sunteți copii și așa nu prea știți engleză. So I'm gonna read it out in full just so you can get the picture here. Ok, deci el a spus că poate oamenii vor ca el să facă un alt joc similar cu acesta și lui i-ar plăcea să facă încă un joc din nou. And he writes, I basically announced Minecraft 2. Bine, erau mai multe, dar n-am citit tot. I thought that maybe people actually do want me to make another game that's super similar to the first one, and I'm loving working on games again. For some context, by the way, he was going to work on either a roguelike or Minecraft 2, and he put it up to a poll, and Minecraft 2 won, so that explains this later section. I don't super duper care exactly which game I make first, or even if I make more, but I do know I'm making one, so I figured I'd absolutely be willing to give it an honest shot in the form of a spiritual successor to Minecraft and put up a poll about it. My intentions are to be clear and honest about it, saying that spiritual successors are usually kind of, you know, washed up, tragic. The things I'm fearing my next game is going to be anyway, and try to push myself to avoid. So why not do the thing that more people do want, and are willing to give me, somehow, even more money for? I intend for the money to be spent for good, but my god have I learned that I fail a lot. Winning is failing until you make yourself succeed. Oh, and I also very much value being a man of my word, so I also intend to do this in a way that in no way tries to sneakily infringe on the incredible work the Mojang team is doing, and that Microsoft is successfully doing the Microsoft shitification about. And I respect them for doing that. It's their job. And they, from my understanding, let the studio do things their way, which seems very fair to me. He elaborates a little bit more in the comments, but there isn't so much new information there, rather he's just repeating. Ok, deci a vorbit despre asta, a anunțat că va face un joc nou, însă a pus un pool ca lumea să răspundă cu ce joc să fie. Din câte am văzut era Minecraft 2, Minecraft 2.1 și încă un joc pe care n-am idee ce joc era. This sort of general idea. So I do have a few thoughts about this. I think the first one is obviously related to his political views in the past. He has said, obviously, some pretty extreme things in the past. I'm not really going to go into detail about that, but you can find that all over the internet. And my view on it is basically this. I condemn his views, but I am at the very least intrigued about what he's going to make in the future. Bă, sincer, gândiți-vă voi cum ar fi Minecraft 2, pentru că mie mi s-ar părea că ar fi cam același joc ca Minecraft 1, doar că probabil ca o versiune nouă, de exemplu cum e de la 1.12 la 1.21 e schimbat destul de mult, așa că ceva în genul va fi și Minecraft 2. Nu cred că va schimba, de exemplu, să fie foarte realist sau ceva, nu cred că va fi ceva de genul. Cred că îl va face mai mult pentru bani sau nu știu, că nu cred că chiar are el chef doar așa să mai facă un joc. Pentru că să faci un joc ca ăsta, nu știu, mi se pare că îți trebuie mulți bani, îți trebuie foarte, foarte mult timp și inspirație. Așa că nu știu. Bine, el are și o echipă în spate, dar I think that if you're someone who doesn't like his views and you don't want to participate in the game, that's completely and totally reasonable. You know, I think that you have the right to do so.
but I am interested in seeing what he makes next, especially considering that a lot of people are intrigued with the concept of a spiritual successor to Minecraft. A lot of people feel like the initial development of the game was great, they felt like old Minecraft was better. I even have a video about that on this channel, and I think that it's going to be interesting to find out, would something fully developed by Notch actually be better? Would a spiritual successor actually compare to the original game? My personal opinion, it probably won't, but I do think it will have an audience, and I definitely think people will be interested by it. It's already blown up all over Twitter, and I imagine, that whatever he makes, people will be intrigued by. What I'm also interested in is the concept of either an alpha testing or a beta testing for this new game. Bă, da, ar fi mișto să fie un beta la jocul ăsta, deoarece cred că vrem și noi să încercăm sau să vedem măcar cum e jocul, înainte mai ales de a cumpăra jocul în sine. Eu nu-l voi cumpăra dacă va fi de cumpărat sau așa, pentru că oricum voi face și content și așa, deci abonați-vă cu clopoțel să vedeți când cumpăr jocul, oricum mai e o grămadă până îl scoate. Minecraft's development was very unique because things were added on day by day, week by week, and we kind of got to see the game go from start to finish in full. We saw the full development process, and because of that, we got to add our input and things like that. And Notch has added things, and also Mojang has added a bunch of things just because of people's input or their own development. And I'm intrigued to see what that looks like for his next project. I know I'm saying intrigued a lot, and I apologize, but that really is the word I have for this, It's not really a positive or a negative, it's just interest. And I would love to hear what you guys think in the comments down below. In terms of me personally, I am definitely interested in making some sort of news content on this game whenever it gets released. Exact. Și eu aș vrea să fac content despre Minecraft 2, vă dați seama, orice este nou, voi face content, stați liniștiți, așa că fiți abonați cu clopoțel și intrați în server de Discord. Whenever it's in beta, but that will be on the second channel, which will be linked down below. It will not be here, and it will definitely depend on whether the game is actually good or if it blows up and it's just not very good at all. I would love Exact, poate să facă și un joc de umplutură, mai ales dacă vrea doar bani sau așa. Dacă îl face doar pentru bani, nu va fi la fel de bun ca Minecraft-ul simplu. Nu cred că Minecraft 2 va fi foarte diferit, așa că să nu aveți așteptări foarte mari. Eu sincer cred că doar vrea să facă niște bănuți, dar nu știu, depinde. El a zis că vrea să facă un joc nou, că el iubește asta, dar sincer nu prea cred. see that though myself. I am definitely interested, and I would love to hear once again what you guys think in the comments down below. Do you think this is going to be great? Do you think Hightail is effectively cooked now? Because that was my first thought. When I heard this, I'm like, Hightail, the wind has been sufficiently sucked out of its sails. Like, I think that something like this, even if Notch drops just an average or below average game, or makes something that's below average, I think it's really going to harm the ability of Hightail to sell any significant amount. Because Minecraft is just a behemoth. Hightail has things that are going for it, but frankly, I don't think the game's going to be dropping this year or next year. And if it's getting pushed back... Da, deci probabil nu va fi scos anul ăsta sau anul viitor, dar vom vedea. Stați să vedem de când e clipul. Este de 3 zile, deci vorbim de 2027 că va fi scos, dar vedem până atunci. All the way to like 2027, I just don't see a path forward for it. Once again, would love to hear what you guys think. Please make sure to leave a like and subscribe down below if you're interested in future coverage and things like that. Ok, cred că cam atât este și clipul. Uitați, ca să știți de la cine am făcut reacția, în caz de vreți să știți, pentru că dacă tot am făcut reacția, vreau să-i arăt și canalul, îi voi da și like la clip, pentru că evident am făcut reacție. Vă mulțumesc de vizionare, băieți, sper că ați aflat ceva chestii noi despre Minecraft 2. Eu vă mulțumesc de vizionare. Nu uitați să intrați în server de Discord și să vă abonați cu clopoțel. Eu vă las o zi faină. Pa, pa!